144 এটা কি 244 হাই স্টার্ট হয়ে যায় আড্ডাটা যখনই সাথে থাকে কোকা কোলা কোকা কোলার সাথে কিক স্টার্ট আড্ডা আকাশ লাইট এখন মাত্র 249 টাকা 20টি এইচডি ও দেশি বিদেশি মোট 70টি চ্যানেল মাসে মাত্র 249 টাকা চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায় কথাগুলো হারিয়ে না যাক সব অভাবে ইন্টারনেট হাতে চাইলেই সম্ভব সবার সাথে সবার ভাষায় কথা বলা গ্রামীণ ফোন কষ্ট করে লাইনে না দাঁড়িয়ে
যেমন নতুন নেসক্যাফে ক্রিম ল্যাটে, আরো বেশি স্মুথ, আরো বেশি ক্রিমি। ফ্রম নেসলে। আকাশ কিনে জিতে নিন আমাদের সাইন করাবে। এছাড়াও জিতে নিতে পারেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অফিসিয়াল জার্সি। আকাশ ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়া। মেঘনা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যাগনাসিম ডিলাক্স সিমেন্ট ব্যবহার করুন, যা কংক্রিটকে করে দুর্ভেদ্য আর রডকে রাখে সুরক্ষিত। ম্যাগনাসিম ডিলাক্স, দুর্ভেদ্য বাড়ি যুগের পর যুগ। কথাগুলো হারিয়ে না যাক শব্দের অভাবে। ইন্টারনেট হাতে চাইলেই সম্ভব সবার সাথে সবার ভাষায় কথা বলা। গ্রামীণ ফোন। আমি চিত্তি, আমি অটল, আমি আপন লক্ষ্যে অবিচল। জিপিএস ইস্পাত, দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি। ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার রাস্তা এসএমসি রোড স্যালাইন। 35 বছর ধরে সুস্থ সবল এক বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এসএলসি কোর্সালাইনে। Left armour. 32 wickets, economy just under 8 runs in an over, best of 3 for 15. We're hoping that he can contain the batsman and create some pressure here. Good start, a little bit of purchase and extra bounce immediately. Couple of strokes from this power play. Lovely cut shots and throw a few drives in there too for good measure. Quick single, keeper's got it. Not get rid of it quick enough here. Direct hit though. But the Bangladesh batsmen didn't have to try anything out the ordinary in this power play. They're going at a very good rate. Plenty of interval balls were delivered and put them away superbly. They've hit 6 fours already in this innings. All sweet. And a lot of cross-back shots played. That means you're giving plenty of width to these batsmen. If you look at the boundaries, they were too square of the wicket on both sides. So they bowled it again a short one. If that gone past the fielder, it would have been another boundary. 75 of 81 needed, 4 wickets in hand. Cruising along Bangladesh. So in cruise mode, confidence in what they've done and what they're going to do. And they're all taking responsibility. That's what I also enjoy. They want to make sure they're there at the end. Talk about the width offered to the batsman. If you're allowing the batsman to move with their arms, they'll put you away. 2. That's the third one. Look how far they have bowled into the areas where they enjoy batting and playing some aggressive shots. Yeah, with that single that Litton Das took just a couple of balls earlier, he moved to 600 runs in T20 internationals. The way he has batted, he'll be hoping that he continue. There you go, confirmation. Good strike rate, 135. Anything. Working his way to getting it over 140. And that's the standard. Gotta say, that national really start. আচ্ছা তুমি কি বানাতে পারো? পিৎজা, তাই? আর আর বিরিয়ানি। আর কি বানাতে পারো বলো না? কেন? জানো আরেকটা জিনিসও বানাতে পারো। তোমার প্রেমে পাগল বানাতে পারো। প্রেম চলে ভরপুর ফুড পান্ডার সাথে আপনার পছন্দের সব রেস্টুরেন্ট থেকে পাচ্ছেন সেরা সব অফার, সাথে ফ্রি ডেলিভারি। অর্ডার করুন এখনই। দেখো সব নতুন করে ভাবো ফ্রেশ 7 আপ। স্ট্রিট অলরাউন্ডে হোন্ডা শোরুমে কষ্ট করে লাইনে না দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। Kandaraza, he's going to roll his arm over. He's been utilised with a new ball previously. Only 12 wickets in those games, and at the time he has been utilised in a lot of those games. To be honest, economy over 8 to the over. Yeah, the 6th bowler to be used by Zimbabwe. And once again, I'm surprised that they have not used Madawera after that first over. I bowled beautifully, he just gave away 4 runs. And why would you not have him in the attack? Why keep him away from the attack?
is the question. They bowled so well within the power play, which means he didn't have much cover. Yet he had no protection, only 2 men out the ring. At the moment you look out there, there's 4 men out of the ring, so excuse me, 5, so there's plenty of protection at this point, so not a very, should certainly be brought back into this attack and pick up a wicket because they're desperate for one right now. Trying to chase the game as they've done throughout the test and the ODI series as well. Naeem comes on to strike, just under 100 strike rate at this stage, and he's going to want to kick on here, up the ante. Cut airborne short, just short of that backward point fielder. Nearly worked in favour of Sikandar Raza. It was a touch short, but I thought probably not that short where he did attempt to play that. Probably a little bit more bounce on that occasion, just hitting the top part of the bat. Oh, arm ball, and he's played it beautifully. He's shouting, he's frustrated as the bowler, but he bowled it down limb, and he just helped it on its way. Brings up the 50 partnership with that boundary. If you bowl me there, I'm going to be cheeky. And he just played it fine. Fine of the fielder at short fine. And it picks up a boundary, 53 of 46. No one there, that's for sure. But arm ball swing in. The skill and nous and awareness. You're running fine. I think he's pretty fine at this moment in time already. Played that cut shot a little bit better. A bit more control as well. One would have imagined that Zimbabwe would have put on a better show with the bat. They did not with the ball. They struggled with the ball. It's just been not the series that they would have hoped for. Very important for them to realize that yes, finishing off nicely would have given them some sort of a hope. But at the moment, Bangladesh is just dominating right from the word go. Cruising along after the end of the 8th over. Bangladesh are 55 without ball. লোকজন এত কম কেন? সব আকাশে এই ঝিরঝির আর কত দেখবো। তাহলে তুমিও নাও। খরচ কেমন জামাই? মাসে মাত্র 249 টাকা। আর পছন্দ মতো আকাশ সাজাতে অ্যাডন প্যাক। আপনার সাধ্যের মধ্যে এখন আকাশ লাইট 20টি এইচডি ও দেশি বিদেশি মোট 70টি চ্যানেল, মাসে মাত্র 249 টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি 2টি শিশুর মধ্যে একটি শিশু ক্যাভিটিতে ভোগে। পেপসোডেন্ট থেকে আছে ক্যালসিয়াম ও ফ্লুইড, যা ছোট ছোট গর্তগুলো সারিয়ে তোলে সেগুলো ক্যাভিটিতে পরিণত হওয়ার আগে, কারণ প্রতিটি হাসি অমূল্য। মাঝখানে Wide. On the leg side by Williams. Bit of room he creates for himself, leads and does. And as Charlton Chuma, the man running round, cover boundary, doesn't get there. That's a nicely played shot once again from the bats of Leighton Das. That's a very good shot from the man in form. He was in total control over the shot and helped it towards backward point for a boundary. A very good looking shot from the right-hander. Runs by Bunch on 5 overs. And just the last few deliveries starting to get on with things a little bit. 32 does from 3. He has been a little bit more circumspect. 27. Just a single. You know, if you have noticed quite a few balls going behind the wicket keepers, I've witnessed quite a few boundaries and a couple of balls going down the leg side and getting extra runs from the batsman.
unfortunately, the Zimbabwe bowlers, once again, just haven't been as tidy as they could have been. I thought they started well. First couple of overs. Fielded very few runs. The problem they've had throughout, not being able to break through. Bangladesh top order has continued. 64, no loss. 4 to go in the 9th over. Average turn for the spinners. Williams, most 4. Sikander Raza, just 3.1. 3.8 degrees. Another good over for Bangladesh. 10 from it. 65, no loss. হার না মানা দৃঢ়তায় আমরা এগিয়ে যাই নতুন দিনের প্রতিশ্রুতিতে আর বিশ্বাসের সাথে বলি হাল ছেড়ো না বাংলাদেশ জিপিএ ইস্পাত দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি আরে ভাষা বদলালেও আকাশ তো আর বদলাবে না কি যেখানেই যান আপনার আকাশ সাথে নিয়ে যান 40টিরও বেশি এইচডি ও দেশি বিদেশি মোট 120টি চ্যানেল মাসে মাত্র 399 টাকা চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায় নিন খান এরপর তো ডিনার খিদে যখন যেখানে সাথে থাক বেলামে New Dairy, excellence in quality. কথাগুলো হারিয়ে না যাক শব্দের অভাবে ইন্টারনেট হাতে চাইলেই সম্ভব সবার সাথে সবার ভাষায় কথা বলা গ্রামীণ ফোন Street all-rounder action shirts is explained kinte visit করুন Honda showroom Performances. Zimbabwe at this stage by 55 for 1. Tried to go down the track, looking for a quick single, but in the end decided against it. But I was talking Tino, Zimbabwe will play Ireland at home after this, and there is also quite a few series for Bangladesh as well. Make some room. And enough room to get another boundary backward of point on the offside. Madevere is not happy. Leighton Das has got himself in a good position. Maneuvered this brilliantly behind point on the offside. Well, the body language shows it all from the Zimbabwean fielders and especially the youngster. Not happy at all. Shoulders have started to drop now as the two batsmen started to dominate. Down the ground, finds space behind square. Onside will come back for 2. To go back to the question, yes, Ireland will be touring Zimbabwe next month, early next month. 3 one-day internationals, 3 T20 internationals. After that, Afghanistan visits Zimbabwe about a month later for 5 T20 internationals. Zimbabwe then go to Australia for 3 one-day internationals. They come back home, host India. It'll be in August. In the Netherlands immediately after that. And right at the end of the year, we're scheduled to Sri Lanka and to Pakistan. In terms of game time, lots of game time for Zimbabwe, home and away. One of the busiest seasons they've had in recent times. What really excites me is these younger cricketers are being introduced to the world stage. Usually Madevere, one who's shown that in future will be man Zimbabwe cricket can turn to in terms of performances with bat and with ball. Change of field. Mid-on, long on comes up to mid-on and there's a deep mid-wicket placed for the left-hander. Clapped. To the onside. Parry from Craig Irvin. It'll just বাবা কাল তো চলে যাচ্ছি বাবা
তুই এখানে? আমাকে সময় না দিয়ে তুমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছো? বিদ্যুৎ বিল তো দিতে হবে মা। এত কষ্ট করে না, আসো। তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো। এখানকার বিল? দেশের যে কোনো জায়গার বিদ্যুৎ বিল দিতে পারবে। বিকাশে পে বিল থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সিলেক্ট করো, তথ্য দিয়ে পিন দাও। হয়ে গেল? এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। আকাশ লাইট এখন মাত্র 249 টাকা। 20টি এইচডি ও দেশি বিদেশি মোট 70টি চ্যানেল, মাসে মাত্র 249 টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। নিন খান, এরপর তো ডিনার। খিদে যখন যেখানে, সাথে থাক বেলামে। নিউজিল্যান্ড ডেয়ারি, এক্সেলেন্স ইন কোয়ালিটি। মেঘনা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যাগনাসিম ডিলাক্স সিমেন্ট ব্যবহার করুন, যা কংক্রিটকে করে দুর্ভেদ্য আর রডকে রাখে সুরক্ষিত। ম্যাগনাসিম ডিলাক্স, দুর্ভেদ্য বাড়ি যুগের পর যুগ। 7 forward at second T20 for Bangladesh. Ooh, bounce, deep bounce. And a bit of glare to the batsman. We've seen this from before. While we batting, these are two different release points. Carl Mumba, the blue dot. We were talking a bit earlier with Shamim on air, those pulsating ones now. Oh, that's short. There's a man back. He's not going to get there. Trickles into the boundary. Deep mid wicket. Naeem joining the party. Runs are coming now thick and fast for Bangladesh. These two openers are trying to wrap things up from here on. Left-hander Naeem Sheikh looked in good touch so far. Made his position very early and lashed onto it for another boundary. Second highest partnership. Leighton and Naeem, 77 not out. Previous best was 2 nights ago. Iqbal, Leighton Das, opening stand of 92. Talking about the different release points between Chris Mpofu and Carl Mumba. Carl Mumba, we're talking about him being those blue deliveries, balls from a much higher point. Chris Mpofu, those red ones from over the wicket, are the ones where he just releases the ball from an angle. Of course, the ones on the other side, he's bowling around the wicket to the left-hander. Now, this time he's gone. He hit the previous one, not as well as that one. And this time a man back takes a good catch, does Kamuru Kamwe. The fielder কফি ট্রাই করে দেখুন, এটা স্মুথ আর ক্রিমি। সুইট। আমাকে নিয়ে এমনটা সবাই বলে। কেন আপনাকে নিয়ে বলে না? সম্পর্কে শুরুতে চাই একটা স্মুথ স্টার্ট, ঠিক যেমন নতুন নেসক্যাফে ক্রিম লাটে, আরো বেশি স্মুথ, আরো বেশি ক্রিমি, ফ্রম নেসলে। খিদে পেয়েছে? নিন খান, এরপর তো লাঞ্চ। খিদে যখন যেখানে, সাথে থাক বেলামে। নিউজিল্যান্ড ডেয়ারি, এক্সেলেন্স ইন কোয়ালিটি। ইউরোপের নিজস্ব খামার থেকে ডানো আপনার গ্লাসে পৌঁছায় সম্পূর্ণ ইউরোপিয়ান মান নিয়ন্ত্রণে। তাই ডানো থাকে নিউট্রিসেভ। ডানো পাওয়ার, বেড়ে উঠুক স্ট্রং হয়ে। আকাশ কিনে জিতে নিন, আমাদের সাইন করাবে। এছাড়াও জিতে নিতে পারেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অফিসিয়াল জার্সি। আকাশ ঝকঝক টিভি দেখার নতুন দুনিয়া। ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার রাস্তা এসএমসি রোড স্যালাইনে